May I request all of you to please rise for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे A very good evening and a warm welcome to the distinguished assembly. Esteemed dignitaries, our chief guest of today's program, Shri N. Indrasena Reddy Garu, Honorable Governor of Tripura, our guest of honor, Dr. G. Satish Reddy Garu, President, Aeronautical Society of India, former Secretary, Department of Defence, R&D and Chairman DRDO, Scientific Advisor to Raksha Mantri, Professor P. Lakshminarayana Sir, Registrar, Osmania University, Dr. V. Bhujangarao Garu, former DG DRDO, Chairman, KIMS Foundation and Research, invitees, awardees, ladies and gentlemen. On behalf of the Dr. Suri Bhagavantam Foundation, I extend a gracious welcome to each one of you for the 115th Jayanthi celebrations of Dr. Suri Bhagavantam Garu. Today we gathered here to celebrate exceptional achievements and excellence in various fields. As we celebrate an exemplary scientist, Dr. Suri Bhagavantam Garu's Jayanthi, it is time to reiterate the fact that excellence is the foundation upon which we build our futures. It drives innovation, progress and growth. Let us begin this event by garlanding the photo of Dr. Suri Bhagavantam Garu. May I request our dignitaries to please do the honor. I thank the dignitaries for doing this honor. Dr. Suri Bhagavantam Garu was a well-known visionary scientist, administrator, and architect of defense research. Being born in Agiripalli village in Andhra Pradesh, he completed his primary education in Gudivada and acquired a Bachelor of Science in Physics from Nizam College, Hyderabad. He joined Dr. C.V. Raman in Calcutta in the year 1928, and he went on to be carrying out various administrative roles as the Vice Chancellor of Osmania University and Director of Indian Institute of Science, IISc. He is best known for the time he served as Director of Defense Research and Development Organization from 1962 to 69. A great visionary, let us all now witness watching a small AV on Dr. Suri Bhagavantam Garu. May I request the technical team to please play the audio. పరిశోధకుడు సత్య శోధకుడు డాక్టర్ సూరి భగవంతం తెలుగునాటి శాస్త్రవేత్తగా గణనీయమైన పేరుగాంచిన వ్యక్తి డాక్టర్ సూరి భగవంతం. వీరు సివి రామన్ శిష్యుడుగా, అంతర్వాస శాస్త్రవేత్తగా, యుద్ధ విజ్ఞాన శాస్త్ర దార్శనికుడుగా, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం భౌతిక శాస్త్ర విభాగపు నిర్మాతగా,
ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ఉప కులపతిగా, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ నిర్దేశకులుగా, నేషనల్ జియోలాజికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మూల పోషకుడుగా చిరస్మరణీయులు. 1909 అక్టోబర్ 17న కృష్ణా జిల్లా నూజివీడు సమీపంలోని అగ్నిపల్లిలో జన్మించిన భగవంతం చదువు చాలా సంప్రదాయబద్ధంగా మొదలైంది. ఆనాటి విధానం ప్రకారం పురాణితిహాసాలు, వేదాలు, సంస్కృత ఆంధ్ర భాషలో నేర్చుకున్నారు. తర్వాత ఆంధ్ర పాఠశాలలో చేరారు. అప్పట్లో ఒక్క నిజాం కాలేజీ తప్ప మిగతా కళాశాలలో ఉర్దూ మాధ్యమంలో సాగింది. నిజాం కాలేజీ మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయం అనుబంధంగా ఆంగ్ల మాధ్యమంలో సాగేది. భాగ్యనగరంలో బిఎస్సీ పూర్తయిన తర్వాత భగవంతం చదువు కలకత్తాలో సర్ సివి రామన్ దగ్గర సాగింది. ఒక వ్యాసరచన పోటీలో సాధించిన బహుమతి ఆయనను సర్ సివి రామన్ చెంతకు చేర్చింది. ఈ గురు శిష్యుల అనుబంధం ఎంతో అర్థవంతంగా, విజ్ఞాన నాయకంగా నిలిచిందని, అది జీవితాంతం కొనసాగిందని గర్వంగా చెప్పవచ్చు. సర్ సివి రామన్ గారితో జీవితాంతం మిత్రత్వం కలిగిన వారు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. కలకత్తాలో రామన్ దగ్గర ఉన్నప్పుడే మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఎంఎస్సీ పట్టాలు సంపాదించారు భగవంతం. సర్ సివి రామన్ కలకత్తా నుంచి బెంగళూరు తరలిన ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్సెస్ నేతృత్వ బాధ్యతను స్వీకరించారు. తనతో పాటు భగవంతాన్ని కూడా బెంగళూరు తీసుకెళ్లాలని రామన్ భావించారు. అయితే అప్పట్లో ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయానికి భగవంతం సేవలు అవసరమయ్యాయి. 1932లో తన 22వ ఏట భగవంతం ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో భౌతిక శాస్త్ర శాఖలో అధ్యాపకులుగా చేరారు. 1938లో ఆయన ప్రొఫెసర్గా పదోన్నతి పొందారు. అంత చిన్న వయసులో ప్రొఫెసర్గా ఉన్నతి పొందడం అపూర్వమైన విషయమే. ఈ సంఘటనకు కొద్దిగా ముందు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం ఆయనకు పరిశోధనలో గౌరవ డాక్టరేట్ బహుకరించింది. అప్పట్లో ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం భౌతిక శాస్త్ర పరిశోధనలకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు ఉండేది. భగవంతం బోధనా విధానం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోదగ్గది. ఆయన ప్రసంగానికి అరటి పండు వంచి పెట్టినట్లు అనే తెలుగు సామెత చక్కగా అతుకుతుందని భగవంతం శిష్యుడు, చిరకాల మిత్రుడు మామిడిపూడి కృష్ణమూర్తి వ్యాఖ్యానించారు. నిజానికి బోధనా సామర్థ్యం ఆయనకు సహజంగానే అభిన విద్యగా పరిగణించాలి. స్పష్టమైన వ్యక్తీకరణ, విశేషమైన ఆలోచన, ఖచ్చితమైన అనువర్తన, సమగ్రమైన దృష్టి, అద్భుతమైన ప్రతిభ ఆయనకు సొంతం. ఆయన తరగతులకు ఇతర శాఖల నుంచి కూడా విద్యార్థులు హాజరయ్యేవారని అంటారు. ఇతర శాఖల అధ్యాపకులు కూడా తనకన్నా పెద్దవారై ఉండి కూడా వీరి తరగతులకు వచ్చేవారని చెప్తారు. ఇతని బోధనా విధానాన్ని అనుకరించిన వారు ఎందరో ఉన్నారు. 1941లో అంటే తన 32వ ఏట ఆయన ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం కళాశాలలన్నింటికీ ప్రిన్సిపాల్గా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించడం గొప్ప విషయం. నిజంగా ఆ సమయంలో ఒకవైపు స్వాతంత్రోద్యమం, మరోవైపు అంతర్జాతీయ సంక్షోభం నెలకొని ఉన్నాయి. ఒకవైపు విద్యార్థుల అలజడి, మరోవైపు ప్రభుత్వం ఒత్తిడి. ఈ రెండింటి మధ్య విశ్వవిద్యాలయ కళాశాల ప్రిన్సిపల్గా తన పరిపాలనా కౌశలం చూపి విజయులయ్యారు. భగవంతం వారి మీద సర్ సివి రామన్, డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ, డాక్టర్ కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి గారి ప్రభావం ఉండేది. దానికి కారణం వీరి ముగ్గురుతోనూ ఆయనకున్న అనుబంధమే. 1948-49లో ఒక సంవత్సరం పాటు లండన్లోని భారత రాయబారి వికే కృష్ణమేనన్ కార్యాలయంలో వైజ్ఞానిక సలహాదారుగా పనిచేశారు. నిజానికి ఈ సంవత్సర కాలం భగవంతం గారి జీవితాన్ని చాలా ప్రభావితం చేసింది. లండన్లో ఉన్నప్పుడు రష్యాతో సహా చాలా ఐరోపా దేశాల్లో భగవంతం పర్యటించి విజ్ఞాన విషయాల మీద ప్రసంగాలు చేశారు. 1949లో భారత్కు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం వదిలి హైదరాబాద్లోని ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో భౌతిక శాస్త్ర శాఖ అధిపతిగా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం వారికి విశేషమైన రీతిలో వనరులు కల్పించడంతో వారి ప్రగతి విశిష్టంగా భాషించింది. అప్పట్లో అధ్యాపకులందరూ ఎంఎస్సీ డిగ్రీ బోధన చేస్తున్నవారే. భగవంతం ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో చేరిన 4-5 సంవత్సరాల్లోనే భౌతిక శాస్త్ర శాఖలో 12 మందికి డాక్టరేట్ డిగ్రీ లభించడం ఆయన కృషికి నిదర్శనం. దీని తరువాత ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం వాతావరణమే పూర్తిగా మారిపోయి పరిశోధనల దిశగా సాగింది. 1950
ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం వైస్ ఛాన్సలర్గా బాధ్యతలు తీసుకోవడంతో వారి బోధనా ప్రస్థానం ముగిసింది. ఒకవైపు పరిశోధనల్లో నిర్దేశకత్వం, మరోవైపు విశ్వవిద్యాలయ పరిపాలనా దర్శకత్వం కొనసాగాయి. ఆయన వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉన్న కాలంలో కూడా ఆయన నిర్దేశకత్వంలో కొందరికి పరిశోధనలో డాక్టరేట్లు లభించడం విశేషం. భగవంతం గారికి జ్ఞాపక శక్తి, సమయస్ఫూర్తి ఎంతో ఎక్కువని చెప్తారు. అతి తక్కువ వ్యవధిలో కావలసిన రీతిలో ప్రయోజనాత్మకమైన సలహాలు అందజేసేవారు. ఏకకాలంలో ఎంతో మందికి వివిధ పనులు అప్పచెప్పడమే కాక వాటికి గడువులు కూడా విధించేవారు. ఏమాత్రం ఆలస్యమైన క్షణంలో గుర్తు చేసి ఆ వ్యక్తికి కబుర్ చేసేవారు. ఏ ఇతర అంశాలకు సంబంధించిన సంభాషణలో ఉన్నా ఆ విషయానికి న్యాయం చేకూర్చేలా నిర్ణయాలు తీసుకునేవారు. దానికి ఆయనకున్న క్రమశిక్షణే తాత్కాణం. అందుకే కాంతి వేగానికి తగిన రీతిలో ఆయన సాగేవారని అంటారు. 1957లో బెంగళూరులోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్సెస్ డైరెక్టర్గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. అంతకుముందు ఆ పదవిలో ఆయన గురువు సర్ సివి రామన్ పనిచేయడం ఖచ్చితంగా విశేషమే. అప్పటికే ఆయనకు పరిశోధకుడిగా, పరిపాలనా దక్షుడిగా పేరుంది. ఈ రెండు సామర్థ్యాలు ఆయనను అక్కడ కూడా విజయం చేశాయి. ఇక్కడ పనిచేస్తుండగానే బికే కృష్ణమేనన్ దేశ రక్షణ శాఖ మంత్రులుగా నియమితులయ్యారు. ఆయన భగవంతం గారిని ఒత్తిడి చేసి రక్షణ శాఖ పరిశోధనా సంస్థ అధిపతిగాను, తనకు వైజ్ఞానిక సలహాదారుగాను చేరమన్నారు. నిజానికి వాటి పట్ల ఆసక్తి లేకపోయినా కృష్ణమేనన్తో ఉన్న స్నేహం కారణంగా 1961లో బెంగళూరు నుంచే రక్షణ శాఖ సలహాదారుగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. అయితే రెండు బాధ్యతలను ఏకకాలంలో నిర్వహించడం కష్టమని భావించిన భగవంతం గారు కృష్ణమేనన్ ప్రోద్బలంతో 1962లో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్సెస్ డైరెక్టర్ పదవిని వదులుకుని ఢిల్లీ వెళ్లారు. 1962 అక్టోబర్లో చైనాతో భారత యుద్ధం గురించి మనకు తెలిసిందే. ఈ యుద్ధం తర్వాత కృష్ణమేనన్ పదవికి రాజీనామా చేయడం, తర్వాత వైబి చవాన్ రక్షణ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. వాస్తవానికి భగవంతం గారికి కృష్ణమేనన్తో ఉన్నంత సాన్నిహిత్యం చవాన్ గారితో ఉండేది కాదు. ఆయన డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ DRDO అధిపతిగా కొనసాగి భగవంతం ఎంతో ప్రగతి సాధించారు. విశాఖపట్నం నుంచి లే, తేజ్పూర్ వరకు 20కి పైగా ప్రయోగశాలలను ప్రారంభించారు. అంతకు నుంచి యుద్ధ రంగానికి అవసరమైన క్షిపణులు, విమానాలు, ట్యాంకులు, రాడార్లు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు, పర్వత ప్రాంతాల్లో సైనికులకు ఆరోగ్య, ఆయుధాలు వంటి అనేక విషయాల్లో ఆయన దృష్టి పెట్టి విజయం సాధించారు. వారి దార్శనికత తరువాత భారత్ విజయాలకు ఆధారమైంది. 9 సంవత్సరాలు ఈ బాధ్యతలు నిర్వహించి 1969 అక్టోబర్లో పదవీ విరమణ చేశారు. భగవంతం ఈ చర్యలు తీసుకోకపోయింటే తర్వాత కాలంలో దేశానికి చాలా సమస్యలు ఉత్పన్నమై ఉండేవని డాక్టర్ బిఎస్ అరుణాచలం పేర్కొనడం ఆయన కృషికి గొప్ప నివాళి. ఈ సందర్భంలో ఇంకో విషయం కూడా చెప్పుకోవాలి. ప్రొఫెసర్ పిఎంఎస్ బ్లాకెట్ పండిత నెహ్రూ గారికి అప్పట్లో ఒక సలహా ఇచ్చారట. DRDO తన సొంత పరిశోధన, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టకుండా దిగుమతుల మీద ఆధారపడాలని చెప్పారట. అయితే భగవంతం ఈ గొప్ప సలహాని తిరస్కరించి తన విజ్ఞత ప్రకారం నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. దానికి మనం భగవంతం గారిని అభినందించాలి. పిమ్మట సుమారు 8 సంవత్సరాల పాటు విజ్ఞానాన్ని దేశ ప్రగతికి ఎలా వినియోగించుకోవచ్చో అనేక దేశాలు పర్యటించి ప్రసంగించారు. వివిధ దేశాల సమస్యలు చర్చించి వాటికి పరిష్కారాలను ఆయా ప్రభుత్వాలకు సూచించారు. భగవంతం తెలుగు, సంస్కృత అభినవేశం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. ఆయన సమయస్ఫూర్తి కూడా విశేషమే. జీవితపు చివరి రోజుల్లో కొంతకాలం సత్యసాయిబాబా దగ్గర ఉన్నారు. అప్పట్లో బాబా తెలుగు ప్రసంగాలకు తక్షణమే ఆంగ్ల అనువాద ప్రసంగాలు చేసేవారు. ఈ పోకడ కొన్ని దృక్పథాల నుంచి విమర్శలు ఎదుర్కొంది. అనేక సామాజిక కార్యక్రమాలను స్వచ్ఛందంగా కూడా ఆయన చేపట్టారు. సుమారు 300 పరిశోధనా పత్రాలతో పాటు గ్రూప్ థియరీ, రామన్ ఎఫెక్ట్, క్రిస్టల్ సిమెట్రీ అండ్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అనే విలువైన 3 గ్రంథాలు రచించారు. ఈ 3 గ్రంథాలు చాలా భాషల్లోకి అనువదింపబడ్డాయి. డాక్టర్ సూరి భగవంతం 1989 ఫిబ్రవరి 6న తుది శ్వాస విడిచారు.
This short video on the life of Dr. Suri Bhagavantam Garu reminds us that excellence is a continuous pursuit. His hard work, innovative spirit and passion has raised the bar, inspiring others to strive for greatness. Let us once again applaud the great existence of Dr. Suri Bhagavantam Garu. May I now request Shri S.B. Ram, Founder and Director, Dr. Suri Bhagavantam Foundation, to please give the welcome address. Good evening, ladies and gentlemen. Respected dignitaries, distinguished guests, and dear attendees. It gives me immense pleasure and honor to welcome you all to this prestigious occasion, the 115th Jayanthi of Dr. Suri Bhagavantam. Today, we come together not only to commemorate the life and the contributions of an eminent scientist and visionary, but also to celebrate his enduring legacy in the field of science and education. Dr. Suri Bhagavantam, one of India's most distinguished physicists, served the nation with great distinction. His contributions to the field of physics, especially in the domain of cosmic rays, and his pivotal role as a director of the Indian Institute of Science, Bangalore, and later as a scientific advisor to the Ministry of Defense, have left an indelible mark on Indian science. We are deeply honored to have among us today a group of eminent scientists from NRSC, RCI, NGRI, and IICT, DRDL, and professors from IIT Hyderabad who continue to carry forward Dr. Bhagavantam legacy of excellence and innovation. At the outset, we extend our heartfelt gratitude to our chief guest, Sri N. Indrasena Reddy Garu, Honorable Governor of Tripura, whose presence today adds immense grace to this celebration. And our guest of honor, Dr. G. Satish Reddy Garu, President, Aeronautical Society of India, former Secretary, Department of Defense, R&D, and Chairman DRDO, Scientific Advisor to Raksha Mantri, and Professor P. Lakshmi Narayan Garu, Registrar, Usmania University. We are truly privileged to have you, sir, with us today. We are also delighted to welcome our special guests and awardees. Professor B.S. Murthy Garu, Director, IIT Hyderabad. He is attending another conference in the seminar hall, so he will join us very soon. And Dr. U. Rajababu Garu, Director General Missiles and Strategic Systems, DRDO, and he could not come because he suddenly has to go to Russia for official work. Dr. Prakash Chauhan, Director, National Remote Sensing Center, NRSC, Hyderabad. Professor G. A. Srinivas Murthy Garu, Director, DRDL. Sri Ravi Nimagadda, CEO and CTO, Intelligence Design, AI, USA. Sri Mochara Sashibhushan Garu, Chairman, Rivi Groups of Companies and founder of Siddha Ashrama of North America. Since he is in US, he could not present here. I welcome our sponsors, Dr. Paulu Risbarao Garu, CMD, Anand Technologies, Hyderabad. Sri Venkat Raju Garu, CMD, Wayne Technologies Private Limited, Hyderabad, and CH Bhavani Shankar Garu, Director, Postdex Technologies Private Limited, Hyderabad. CH Ramesh, Heat-Tech Controls. I am happy to inform you that with their kind support, we were able to organize this great event here today. Each one of you has significantly contributed to the field of science, technology, and innovation, and your presence today resonated with the spirit of Dr. Suri Bhagavantam vision. We also extend a warm welcome to Professor Srinivas Garu, Head Physics Department of Usmania University, Professor Karuna Sagar Garu, Dean, and other faculty members and students of the Physics Department, Usmania University. We extend a warm welcome to Srimati Sunita Suri,
a close relative of Dr. Suri Bhagavantam Garu. She is here. Sunita Suri, yeah. And Mr. S. Suri, the founder and director, National Institute of Amateur Radio, and all the distinguished attendees and guests who have joined us in honoring the life and contributions of this towering personality. On this auspicious occasion, let us take inspiration from Dr. Bhagavantam's lifelong dedication to the pursuit of knowledge and innovation, and let us resolve to follow in his footsteps in advancing scientific progress and fostering intellectual growth. Once again, a very warm welcome to each one of you. We look forward to an inspiring and enriching event ahead. Thank you all. Thank you, Ram Garu. All your efforts in bringing such venerated men into one gathering today is greatly applauded. Thank you. May I now request Professor P. Lakshminarayana Garu, Registrar, Osmania University, to please address the gathering. Namaskaram to everyone. Today's chief guest, Honorable Governor of Tripura, Sri N. Indrasen Reddy Garu, and keynote address by Dr. G. Satish Reddy Garu, President, Aeronautical Society of India, former scientific advisor to Raksha Mantri, Chairman DRDO, Professor B.S. Murthy Garu, Director IIT Hyderabad, Dr. U. Rajababu Garu, DG Missiles and Strategic Systems DRDO, Dr. Prakash Chauhan, Director NRSC, Sri Ravi Nimagada, CEO, CTO, Intelligent Design AI USA, I think Sri Macharla Shashibhushan, Chairman from USA, I think he is joining on the online, and other dignitaries and the elders of the dais and on the dais, and Mr. Ramchandra Garu, former MLC Garu, and other guests. Welcome you once again to the Usman City. Today, really I am very happy to be here with you because we are celebrating in the Usman City 15th Jayanthi of Dr. Suri Bhagavantam Garu. He was a Usmania Vice Chancellor. I think Suri Bhagavantam Garu was the first non-minority Vice Chancellor to the Usmania University. He is the first Vice Chancellor of Hindu families to the Usmania University. I think Sri Ram Garu, S.B. Ram Garu explained everything is Sri Suri Bhagavantam Garu. But Suri Bhagavantam Garu joined in the Usmania University in 1949 as a professor and became head of the department, and he was a Vice Chancellor 1952 to 57 as a Vice Chancellor. So at the time only started the active research in the physics department and other science departments also mainly. So recently we are inaugurated how many PhDs are produced in the Usmania City. There are nearly 664 PhDs are produced till the last month, that is September 30th. The first candidate of Suri Bhagavantam produced the PhD in the Usman City, Dr. Sheshagiri Rao. His name is starting in the list displayed in the Department of Physics Department. That was the first name, first PhD produced by the Suri Bhagavantam Garu in the Usman City. We are very happy because Sheshagiri Rao also works as a professor in the department. His students are his 12 students are worked in different positions, different institutions as head of department, as a scientist. Because the Usman City was felt very happy, such a eminent scientist, academician and administrator. He served for the Usman City, especially for motivating and enlightening the science faculty, especially the physics faculty in the Usman City. So in the Usman City, all the science departments are actively participating in the research activities. Those days they used to produce only one paper or research paper only. So that was started with the Dr. Suri Bhagavantam Garu only. So after that, now
every teacher are producing at least minimum 2 research papers from the physics department, chemistry and other life science department and other faculties also. So that was initiated to the research activities in the Department of Science faculty. When he became as a Vice Chancellor, he gave a lot of inputs to the faculty and students how to do the research activities, how to get the projects. Till now in the physics department they are getting nearly 2 crores projects, they are on roads, they are working on that. So for that DRDO helping us for doing the research activities, they are funding. Similarly NRSA and other funding agencies, other national research centers also they are supporting to the Usman. Really we thank all the funding agencies and the research centers of national and private agencies in and Hyderabad. I think all of you know that Hyderabad is a hub for the research activities like IICT, CCMB, NIN, NRSA and DRDO. So many research activity centers are there in Hyderabad. With their support and help, the Usman City is also, our faculty members, our research scholars, they are excelling in the academics and also they are doing good publications in the research. Especially everybody's day-to-day life, physics is a very important subject. So that subject was in the Suri Bhagavantam was worked in the Usman City. So we know that everyday activities, I think everyone says that physics is the mother of all the science subjects. So it is really, we are very proud of Suri Bhagavantam Garu. He worked in the Usman City. With these few words, I thank all the dignitaries on the dais and off the dais. Once again, I welcome you to the Usman City. With these few words, thank you very much. Thank you, sir. Your words emphasize the fact that we, all of us as Usmanians, are always grateful to the great contributions made by Dr. Suri Bhagavantam Garu as a teacher, researcher and an administrator. Thank you, sir. May I now request Dr. V. Bhujangrao Garu, former DG DRDO, to please address the gathering. Honorable Chief Guest for this function, Dr. Sri N. Indrasena Reddy Garu, Governor of Tripura. Guests of honors, Dr. G. Satish Reddy Garu, Chairman DRDO, former Chairman DRDO, and also former Scientific Advisor to Raksha Mantri, and also President of AISL. Professor P. Lakshman Garu, Registrar of Usmania University, very prestigious university. And the organizer, S.V. Ram Garu, founder and director of this foundation, Bhagavantam Foundation, distinguished gathering, scientists from various institutions in Hyderabad city, and many friends and colleagues and students. A very good afternoon to all of you. First of all, I feel greatly honored to be part of this function, and I have some association indirectly with Professor Bhagavantam. When I was a student in Tirupati doing my MSc Physics in 1970-72, he visited 1971 and we had a photograph with him. And that time he just left that post of defense advisor at UK, and he came and delivered a talk which mesmerized us, all of us. Those days I still remember what he said there. It so happened his first student from Andhra University, Professor Bhimsen Achar, was the first physics professor of Sri Venkateswara University at that time, and he was our professor. That's how he came to Tirupati University, SV University, and gave the talk. And one more thing is, his contribution is very high in many fields, but more so in crystallography. He has made a first imprint and also ultrasonics. And during his time as a PhD, he guided many people on one technique called wedge method in ultrasonics. Those days ultrasonics we used to use normal crystal, piezoelectric crystals. This became a very good tool for studying elastic constants of many materials. And that extended to liquids, crystals, and that's how he entered crystallography.
when he was working with C.V. Raman in Calcutta. C.V. Raman suggested to him what called crystallography, using this wedge method, and develop how to evaluate crystals, and that became very much needed later on in semiconductor research. And on his completion of 60th birthday, there was a program in his honor on crystallography, and one complete conference was held in Bangalore, and proceedings was produced his honor, his photo and all that. I used to see that in the library. So we know him as a great scientist at that time, and when he was DRDO chief, he started many laboratories. One of them is NSTL, for which I was the director, and so we used to celebrate his function every year, even today during this month. And in DRDO, we have many ways of we have honored him with an auditorium in Delhi, and his contribution made to the DRDO was always recognized. He is one of the forefathers in bringing DRDO to this level. There is one society, Acoustical Society of India. I was one time I was the president also. So they have a program. They give once in 2 years for lifetime contribution to acoustics and the Acoustical Society, Suri Bhagavantam Award. So I also received one time that award in 2013. It was a great honor to give such award, because that was the highest award in that society. Even today it is given, and of course it is a very active society. Every year we have continuous programs of that. And they also produce a journal, Acoustics of India journal. It was all initiated during his time. So I also know his 3 sons, Professor Ramakrishna, IASC. I had met him, whenever I went to the Department of Communication, I had some meeting him. Then Professor Dr. Balkrishna from NGRA. He was the director when I joined DRDL. My first appointment was at DRDL Hyderabad. When I joined here, there was some requirement to go to NGRA. And I wrote to my professor, he said, go and meet Professor Balkrishna. I went there, we had some requirement from NGRA support. He was very helpful that time. And Professor Radhakrishna also, my IT channel. And so I have some knowledge that they all really contributed a lot. And Professor Bhagavantam, I consider one of the highest distinguished scientists produced in the recent, say, 100 years. He has done such a good contribution in respect of physics, chemistry, basically chemistry, his degree. Then he changed over to physics and all that. That is happened at Andhra University. Then our president, he was the vice chancellor there, Radhakrishnan. He was given that kind of position, and he was the youngest professor at the age of 28 years. It was very highly talked about it. So thank you for giving this opportunity for me, and at the function the very best. And 100th year function also held in Usmania University. That time Sashikar Rao was here, and I also came from Visakhapatnam, an invitation. My time, and Andhra University Vice Chancellor Satyanarayana, he also came. So we all had in one of these, I don't know which auditorium, but we had a very good function that day. Okay. Thank you for all giving an opportunity and reminiscences of Professor Bhagavantam. I got this occasion. Thank you. Thank you, sir. Thank you for sharing your warm association with Dr. Suri Bhagavantam Garu. I think people like you and him are all paragons of virtue. You're all an inspiration for us. Thank you. Thank you, sir. Let us now begin the award ceremony. May I request our honorable dignitaries on the dais, Chief Guest Sri Indrasena Reddy Garu, Guest of Honor Dr. G. Satish Reddy Garu, Registrar Usmania University Professor P. Lakshminarayana Garu, and Dr. V. Bhujendra Garu to please join the felicitation. Our first awardee is Professor B.S. Murthy Garu. May I request Professor B.S. Murthy sir to please come onto the dais, and I take the privilege of reading out his citation. In recognition of outstanding academic achievement, exceptional commitment to scholarly pursuits, and significant contributions to the field of metallurgy,
The organizing committee of the Dr. Suri Bhagavantam 115th Jayanthi celebrations proudly bestows the Excellence in Academics Award to Professor B.S. Murthy. As the director of IIT Hyderabad, your visionary leadership has been instrumental in establishing state-of-the-art laboratories and world-class facilities dedicated to the cutting-edge fields of autonomous vehicles, additive manufacturing, atom probe tomography, and metallurgy. These advancements have paved the way for groundbreaking discoveries and have propelled India's entry into advanced technologies. Your commitment to advancing research and education has significantly enhanced the institution's capabilities, fostering innovation and preparing the research community to tackle the challenges of tomorrow. Can we please give another bigger round of applause for Professor B.S. Murthy Garu for his outstanding contribution. With his pioneering research, he made prolific contributions of over 470 journal publications and mentorship of numerous PhD candidates. He is the recipient of the Shanti Swarup Bhatnagar Award in 2007 and the J.C. Bose Fellowship in 2018-23, which attests his enduring impact on the academic community. We recognize and celebrate your remarkable achievements and wish you continued success and many more laurels in the future. May I now request Dr. Ummalaneni Rajababu Garu. Sir is not there with us right now because he is in Russia on an official visit. So on his behalf, we have Director DRDL Professor G.S. Murthy Garu who is going to receive the award. May I request G.S. Murthy Garu to please join us on the dais. Dr. Ummalaneni Rajababu Garu, currently the Director General of Missiles and Strategic Systems at DRDO, has made significant contributions to India's defense sector. A graduate of Mechanical Engineering from Andhra University, he pursued further studies at IIT Kharagpur and earned an MBA from JNTU. His professional career spans over 35 years, where he has been involved in the development of critical missile system for India's defense. We greatly acknowledge his contribution in the field. Let us put our hands together to applaud the great contributions of Dr. Ummalaneni Rajababu Garu. Throughout his career, Dr. Rajababu Garu has been recognized with several prestigious awards, including the Path-Breaking Research and Outstanding Technology Development Award, Agni Award for Excellence in Self-Reliance, DRDO Scientist of the Year, and Vigyan Pratibha Saman Award. His leadership and innovative contributions have greatly enhanced the indigenous defense systems of the country. May I now request Dr. Prakash Chauhan Garu, Director NRSC, to please come on to the dais to receive his award. In recognition of his outstanding contributions to the field of space technology, particularly in remote sensing technology for geosciences, atmospheric and oceanic process studies, natural resource management for ocean and land resources, Dr. Prakash Chauhan, Director, National Remote Sensing Center, Hyderabad, is conferred the Dr. Suri Bhagavantam Scientific Excellence Award. He has demonstrated unparalleled leadership in advancing India's space applications, particularly in the domains of natural resource management, environmental monitoring, and disaster management at NRSC. This award is conferred for his major achievements in the area of Earth observation, applications including development of algorithms for ocean color parameter retrieval, aerosol remote sensing for space-based air quality monitoring. On behalf of the organizing committee, we commend you for your relentless pursuit of innovation and wish you continued success in all your future endeavors. May I now request Mr. Ravi Nimmagadda Garu to please come on to the dais to receive the award.
With immense pride, we congratulate Mr. Ravi Nimbagadda on being conferred the Dr. Suri Bhagavantam Excellence Award. This honor recognizes his visionary leadership and transformative contributions in technology, financial services, and digital innovation. As the Chief Operating Officer and Chief Product Officer of Financial UNO, Ravi has driven strategic innovation across financial services, significantly impacting brokerage, wealth management, banking, and insurance sectors. His efforts have empowered clients to navigate the evolving market landscape and positioned FinUNO as an industry leader. With a Master of Science by Research in Robotics from IIT Chennai and extensive experience across multiple industries, Ravi is equipped to lead large-scale transformations and deliver lasting value. On behalf of the organizing committee, we commend you for your relentless pursuit of innovation and wish you continued success in all your future endeavors. May I now request Shri Mocharla Seshibhushan Garu to please come on to the dais. We have Mr. Sarath Tadanki Garu who is going to receive the award on his behalf, as Sir is in USA right now. May I request Mr. Sharath Garu to please come on to the dais. On behalf of the organizing committee and the entire team, we take immense pleasure in extending our heartfelt appreciation to Shri Mocharla Seshibhushan Garu for his outstanding contributions and exceptional services in the fields of global information technology, healthcare, and spiritual well-being. Your leadership as the chairman of Rivi Group of Companies and your dedication to promoting holistic wellness through the Siddha Ashram of North America has inspired countless individuals not only across the United States but globally. Your efforts to integrate modern technology with ancient wisdom reflect a vision that bridges diverse fields for the betterment of humanity. On behalf of the organizing committee, we commend you for your relentless pursuit of innovation and wish you continued success in all your future endeavors. So, once again, let us applaud the great contributions made by all our awardees. A big round of applause to all of them. Thank you. May I now request Dr. G. Satish Reddy Garu, President Aeronautical Society of India, former scientific advisor to Raksha Mantri, to please deliver the keynote address. Namaskar. Honorable Governor of the State of Tripura, Sri N. Indrasena Reddy Garu, the Registrar of the University, Usmania University, Dr. Lakshmanarayana Garu, the former Director General of DRDO and the Chairman of the Research Council at KIMS, Dr. Bhujendra Rao Garu, the founder of the Bhagavantam Foundation, Sri S.B. Ram Garu, who is on the dais, the eminent people who are present here, the Director of IIT Hyderabad, Professor Murthy Garu, Director DRDO, Sri G.A.S. Murthy Garu, Director of NRSC, Dr. Chauhan Garu, and the former directors of DRDO, Sri Varaprasad, Sri G.N. Rao, the eminent industrialists who are present here, Sri Subbarao Ji, Sri Venkatraju, and very important person of this university who are the former MLC, Sri Ramchandra Rao Ji, Sri Ramaraju, and also Sri Nimbagadda Garu, who just received the award, and all the other people who are present here, the family members of Professor Bhagavantam who are present here, all of you, a very good afternoon and namaskar to you once again.
Yesterday, the country has celebrated the birth anniversary of the great scientist, the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, all over the country. And yesterday, there was an event at Hyderabad in Shilpakala Vedika, where the Honorable Governor of Telangana, Sri Jishnudev Varmaji, has come as the chief guest, and there was a big event. And today, we have in Usmania University another great scientist who has laid the foundation in multiple areas, right from academics to the entire spectrum of defense technologies. Dr. Suri Bhagavantam's birth anniversary we are celebrating today. In fact, when Sri S.B. Ramji came to me, I was not knowing where he is born and what are his activities and where he is grown in the younger days and all that. So then he said that he came from a village called Agripalli near Nujivedu, and grown after that, studied in Hyderabad, worked in Vizag and all the places which we have seen now. So then we thought we should go to the village and see the village and do something. And then we came to know that his father has established a school, Veda Pathshala, in that village in the year 1908, which is 116 years back. And the school is still running, well maintained, and there are about 100 plus students from all over the country who are studying in all Vedas. And yesterday, in fact, the Pradhanopadhyay, or Pradhana Guru of the school, on 14th, he gave his speech in completely Sanskrit. And all the students who were there, they were all able to fully understand and go through it and all that. And they learned, some students in each Veda, and some students all 4 Vedas. And that is the type of a family where our Dr. Suri Bhagavantam has come up. And see his journey as an eminent academician. And when he was in Andhra University, at the age of somewhere around 27, he was given honoris causa. At the age of 27, honoris causa, he was working there. And there are many other things which I don't want to delve into those things. From there he came to Usmania University. From Usmania University he became the director of the India's most premier academic institute, which is Indian Institute of Science. He was there as director. And then he became the scientific advisor to the Defence Minister. And before that he was there in the British High Commission, Indian High Commission in England, London. And then he became the scientific advisor, and then he became the DG of DRDO. And as the DG of DRDO, some of the things our former DG DRDO Sri Bhujangarao has mentioned, many of the areas of defense which are very crucial, we were not working in a focused manner that time. There were very few labs which were there, and they were not distributed in the country. Firstly, just after the China war, it was thought very clearly we should have some laboratories which are in the northern and eastern parts of the country, northeast part of the country and northern part of the country. And so he has established a laboratory in Leh to do the studies in that area, in the high altitude areas and the Himalayan areas and snow related areas and all that. And then he also established a laboratory in Tejpur, which has got extended to Arunachal also. So that is immediately after the China war, and what he thought that we should have laboratories in that area.
This is one thing. Today, when we talk about Hyderabad, everyone talks in the entire global map. Hyderabad is known for missiles. Dr. Kalam came here, and then the missiles came up, Prithvi, Agni, Akash, Trishul, Nag, many other things, Astra and all that. And now, today, country stands very tall in the world as one of the missile powers in the globe. That laboratory is also established in Hyderabad is by Suri Bhagavantam. Then the electronic warfare laboratory, that is also established by him here in Hyderabad. So which are very, very important laboratories which are established here. Then we didn't have any laboratory working for the radars. We established the laboratory for the radars in Bangalore. And airborne systems, again we worked on that, established working on the avionics part of it again in Bangalore, as Bangalore was emerging right in 1940s onwards as aeronautics hub. As that is why in the Bangalore many of those related established. Then looking at the Western Front, when we look at the Pakistan side, and most of the things we work in the desert area and desert warfare related aspects, and many technologies which are required for the desert areas. And again he established a laboratory in Jodhpur, DLJ, which is again working on that areas of the desert warfare and many other technologies related. And you also know that Dr. Bhujangarao mentioned the laboratory in Visakhapatnam, NSTL also established. So there are about 25 laboratories which he has established across the country in multiple areas of defense technologies, and seeing that we should start research and technology developments in that. That is how we become the self-reliant. I think you have seen in the video film when a distinguished man came from abroad and tried to tell Pandit Nehru that you should import a lot of equipment and arms and weapons from outside. It is Dr. Suri Bhagavantam who certainly managed and convinced that we should have a indigenous development plan and country will become self-reliant. Our country will have a decisive edge over your adversaries when you develop your own weapons. Somebody gives you weapons, he will not give you the most advanced weapons, he will give you a second grade weapon only to any country. So this is what he could convince, and we should develop in all these areas, and that's how he could get the permission from the government, sanction from the government, and establish so many laboratories. And today, if DRDO has spread its so much of development different technologies in all the areas, it is the main origin and seeds were laid by none other than Suri Bhagavan. And today, and after that it is not many laboratories. After that, okay, we have expanded the DRDL, which is the mother laboratory of missiles, into 3 other laboratories. But I am talking about identifying each area and establishing the laboratories in that area was primarily done by him. That is how the developments happened. And with that background, and today the country is standing tall in each of these areas. Today we are a missile power. We have all sorts of missiles what any advanced nation has, or we are in the advanced stages of development. Similarly, we have radars, varieties of radars. We just don't have to import any radar from anywhere, including a component in the radar today. Similarly, electronic warfare. We are building our own ships here. And about a year and a half back, you have seen Honorable Prime Minister has launched INS Vikrant, which is an aircraft carrier, huge ship where aircrafts can land and take off, indigenously built with more than 80% of it is indigenously made here in the country, including steel and all. Today we are making our own submarines. We are making our own nuclear submarines. We have made our own Arjun tanks. Recently you have seen that we have made our own lightweight tank, which is one of the best tanks in the world. Probably this, I don't think anybody has the type of a tank what we have.
We didn't have a gun. The research what has happened over these decades, you know, all of you, we have imported a Bofors gun, and today we developed our own gun, which is a 155 gun, artillery gun, and which has the power to send the shell to such a distance which no other gun in the entire world has got. Only India has got. These are the capabilities. We didn't have aircraft. We developed Tejas aircraft, Tejas Mark 1. And now we must have heard in newspapers in the last 6 months, the government has sanctioned the Tejas Mark 2, a heavier aircraft. And the 5th generation fighter aircraft, which is called Advanced and Medium Combat Aircraft, AMCA, which is again sanctioned. So the moment you develop a 5th generation fighter aircraft, you are no less than anybody in the world, including America, Russia, or whoever it is, we are no less than that. So such are the capabilities we have developed. We have done with the direction, with the guidance given by the Prime Minister, we have done an anti-satellite test by knocking off a satellite in the low Earth orbit, and with high precision, with a 3 centimeters accuracy from the center of that satellite hitting it, and seeing that no debris remaining it, and saying that after America, Russia and China, India is the only 4th country which has done that. So these are the capabilities. And as Dr. Suri Bhagavantam said to Pandit Nehruji that we should develop here, we should not import. India has been a large importer of defense equipment, and we were standing very tall as an importer, and today we started exporting now. And last year, 2023-24 financial year, we have exported 24,000 crores of defense equipment to the country. And world is looking towards India that we want to buy the equipment, arms from India, which are very, very reliable equipment and at a lower price than the world is what world is looking. And so today, if you see, so many industries have come. If you look at about 15 years back, in defense, there were very few industries, and that too they were making nuts and bolts and units and small things. Now the industries are making their own things. They are making their own systems, bigger systems. If you see the Subbaraoji is making satellites in a big way and giving it to the country and giving it to the world now. You see here Mr. Ramaraju, Mr. Venkatraju making many systems and trying to supply to this country, and also has got tie-ups with Thales and all that in the world, global people. Many leading world companies are coming and tying up with our own companies here, and there are now, it is not just L&T, Tata, Baba Kalyani's, Bharat Forge, or Solar, or Adani, many big industries have come, and today in the country we have more than 2,000 Tier 1 and Type 2 industries in the country, and more than about 18,000 total industries which are working for the defense group. That is the level the country has gone. And with the inspiration given by our Prime Minister today, the youngsters are coming up in a big way, and they are having startups today, and India is a leader in startups, and we have 150,000 startups by youngsters today here in the country coming out in the most advanced technology. All this, and we have many academic institutes. Professor Murthy has a research center in defense technologies with the DRDO in his Institute of Science and Technology. Likewise, there are more than 15 centers of excellence in the country working on defense technologies and academic institutes. There are more than 3,000 researchers working on defense research today in academic institutes other than in the DRDO laboratories. That is the way it has expanded. Learning things from ISRO, NRSC director is here, and today we have made our own space related things also for the defense today. That is how that anti-satellite test and all that we could do. And lots of technologies are being developed. So the country is progressing. That is all because of the people like Professor Suri Bhagavantam, who have laid the foundation, who thought about it, who expanded the DRDO laboratories in multiple ways, and so many areas we thought and established, because he was there as the DRDO chief for a very long period, as a scientific advisor and as the DG DRDO. He was almost there for 9 years.
Even Dr. Kalam was not there for that long. He was there such a long period. So he had planned thoroughly, established so many laboratories and laid the foundation, and today that is how country is coming. I don't have any doubts that the vision of Prime Minister, that country will be Viksit Bharat, and by 2047 we will be the leader in these things. There is no doubt about it, and with this inspiration of Dr. Suri Bhagavantam, we will get many more scientists in the country who will do most advanced research and come out with the most advanced technologies and systems and make the first of its kind systems in the world and make the India country, our country, as a leader and making our flag fly high over the globe. Jai Hind, Namaskar. Thank you, sir. Thank you for such a wonderful, inspiring message. And I think you've thrown light on the significant contributions made by Dr. Suri Bhagavantam Garu. At the same time, we are extremely proud that you are taking forward his legacy as a scientist. I think we all should take a moment to greatly appreciate Dr. Satish Reddy Garu, who himself is a luminary in the field, making significant contributions towards indigenous design development, deployment of diversified missile strategic systems and aerospace technologies. Thank you, sir. Thank you for your wonderful speech. It's time for all of us to listen from chief guest of our program, Honorable Governor of Tripura, Shri N. Indrasena Reddy Garu. Sir, may I request you to please address the gathering. నూట 15వ సూరి భగవంతం గారి యొక్క జన్మదిన సందర్భంగా ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి ఫౌండేషన్ మెంబర్ ఎస్బి రామ్ గారు, ఈరోజు వేదికపై ఉన్నటువంటి పెద్దలు డాక్టర్ జి సతీష్ రెడ్డి గారు, ప్రొఫెసర్ లక్ష్మీనారాయణ గారు, రాజ్బాబు గారు, డాక్టర్ ప్రకాష్ చవాన్ గారు రాలేదు, డాక్టర్ బివి భుజంగరావు గారు, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి సైంటిస్టు, భగవంతం గారి యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్సు, బిజినెస్ పీపుల్ అండ్ వెల్ విషర్స్ అందరికీ నా నమస్కారం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను పిలిచి గౌరవించినందుకు సూరి భగవంతం గారి యొక్క ఫౌండేషన్ సభ్యులైనటువంటి రాము గారికి, వారి యొక్క బృందానికి ప్రత్యేకంగా నేను అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. భగవంతం గారి గురించి చాలా విషయాలు చెప్పారు. వారు ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ మౌలికమైనటువంటి సబ్జెక్ట్స్ మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు. వారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అలుమినీగా, నేను కూడా ఈ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్గా ఎంతో గర్వపడుతున్నాను. ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క యూనివర్సిటీకి మొట్టమొదటి తెలుగు వైస్ ఛాన్సలర్ సూరి భగవంతం గారు. వారు ఇక్కడికి ఈ వైస్ ఛాన్సలర్ అయిన తర్వాత అనేక మందిని డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుండి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఉండేటువంటి డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నిటిని కూడా ఎంకరేజ్ చేసి ముందుకు నడిపించినటువంటి వారు. వారు ఉన్నప్పుడే ఇక్కడ కానీ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో కానీ స్పెసిఫిక్గా కొన్ని డిపార్ట్మెంట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వాటిని డెవలప్ చేశారు. astronomy డిపార్ట్మెంటు, జియోఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంటు, ఓషియానాలజీ డిపార్ట్మెంట్, ఇటువంటి వాటిని వారు ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ పెట్టి కృషి చేశారు.
ఈరోజు రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉండేటువంటి రంగాపూర్ అబ్జర్వేటరీ ఏదైతుందో ఇబ్రాహీంపట్నం దగ్గర ఉన్నటువంటిది, అది వారున్నప్పుడు మొదలుపెట్టినటువంటిది. అంతకుముందు ఒక చిన్న దీంట్లో మన లాల్ బంగ్లా అని చెప్పి బేగంపేటలో ఉండేది. అక్కడ నుండి అది అక్కడికి షిఫ్ట్ చేసి దాన్ని పెద్ద ఎత్తున తీసుకురావడం జరిగింది. అంటే కొన్ని విషయాలు సామాన్య ప్రజలకి అర్థం కావు. ఈ సైన్స్ దేనికి పనికి వస్తుంది అనేటువంటిది. కానీ అస్ట్రానమీ యొక్క దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ అల్టిమేట్గా డెవలప్మెంట్ మీద, తర్వాత వెదర్ రిపోర్ట్స్ మీద, దాని ద్వారా మనం ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఎట్లా దాన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవాలనేటువంటిది ఆ యొక్క అబ్జర్వేటర్స్ మీద, ఆస్ట్రానమీ దాని మీద ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను రీసెంట్గా నానితాల్లో ఉన్నటువంటి అబ్జర్వేటరీ కూడా నేను వెళ్ళి తీసుకురావటం జరిగింది. అదే రకంగా వారు కేవలం వారే కాదు, వారి యొక్క పేరెంట్స్, అదే రకంగా వాళ్ళ పిల్లలు కూడా సైంటిస్ట్గా వచ్చినారు. ఒకరు ఎన్జిఆర్ఐ దీంట్లో సైంటిస్ట్గా పనిచేసినారు, ఇంకొకరు ఐఎస్ఐ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ దీంట్లో పనిచేసినారు. అదే రకంగా కేవలం దీంట్లోనే కాకుండా తెలుగు సంస్కృతం రెండింటిలో కూడా ప్రావీణ్యం సంపాదించి దాంట్లో నుండి తీసుకొచ్చారు. ఆ రకంగా వారు ఉన్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్స్ని ముందుకు తీసుకెళ్లటంలో చేశారు. ఈ సందర్భంగా డిపార్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏదైతే డిఎల్ ఇంతకుముందు సతీష్ గారు చెప్పారు, వాటిని ఎక్కడ ఏది నెసెసిటీయో అది మాత్రము సెలెక్ట్ చేసి ఆయా ఏరియాస్లలో ఇచ్చేశారు. 1962 వార్ తర్వాత మన యొక్క డిఫెన్స్లో దాని యొక్క ప్రాధాన్యత గుర్తించి అప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వం వీరికి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవ్వటం, దాన్ని అంతే నిక్కచ్చిగా పనిచేసి ఇక్కడ ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ పెట్టాలి, ఈ యొక్క జియోగ్రాఫికల్ దీన్ని బట్టి అనేటువంటి దీంట్లో ఇక్కడ అదే రకంగా ఎన్ఎస్టిఎల్ కూడా విశాఖపట్నంలో వాళ్ళు డెవలప్ చేయటం జరిగింది. అయితే ఇవన్నీ ఒక పార్ట్. మనం 1960s తినటానికి తిండి విషయంలో అమెరికా మీద ఆధారపడాల్సినటువంటి అవసరం ఉండేది. అక్కడి నుండి ఈరోజు సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ అయినాం. 1960లో చైనాలో యుద్ధం ఓడిపోయిన తర్వాత సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అనేటువంటి దీంతో మన మీద ఇతరుల మీద ఆధారపడకుండా ఉండాలనేటువంటి దాంతో ఇప్పుడు ఏ రకంగా ముందుకు వచ్చినాం అనేటువంటిది మనం చెప్పాం. కానీ అదే సమయంలో ఈ సైన్స్ డెవలప్మెంట్ వీటికి వచ్చినప్పుడు 140 కోట్ల జనాభా ఉన్నటువంటి మనం మిగతా కంట్రీస్, చిన్న కంట్రీస్ కొన్ని విషయాల్లో డామినేట్ చేసి మిగతా దేశాలన్నీ కూడా, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మిగతా దేశాలన్నీ కూడా వాటి మీద డిపెండ్ అయ్యేటువంటి పరిస్థితి తీసుకొస్తున్నాయి. ఆ రకంగా మనం చేయగలిగినామనేటువంటిది ఒకసారి మనం ప్రశ్నించుకోవాలి, ఆ దిశలో ఆలోచన చేయాలి. ఉదాహరణకి ఈరోజు తైవాన్ ఉంది. తైవాన్ చిన్న దేశం, కానీ చిప్స్కి సంబంధించినటువంటి దీంతో ఈరోజు తైవాన్ కాదని చెప్పి ఏ దేశం ఏం చేయలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంది. ఈరోజు పెద్ద దేశాలు కూడా మేము G7 లేకపోతే ఇంకా బలమైనటువంటి దేశాలు అనుకునేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ చిప్స్ విషయంలో ఏ రకంగా డిపెండెన్సీ వచ్చిందనటానికి ఈరోజు రష్యాను చూస్తున్నాం. రష్యా పైన ఆంక్షలు విధించిన తర్వాత చిప్స్ వాళ్ళు మిగతా దేశాల నుండి స్మగ్లింగ్ చేసుకునేటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారు.
మళ్ళీ ఆ రకమైనటువంటి సిచ్యువేషన్ ఎందుకంటే చిన్న దేశమైనా ఓ పర్టికులర్ దీంట్లో స్పెషలైజ్ చేయటం వల్ల ఆ రకమైనటువంటిది రాగలుగుతుంది. కాబట్టి మనం ఆ రకంగా మనమే డామినేట్ చేయగలిగినటువంటి వీటిలలో కొన్నిట్లోకి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈరోజు ఆ రకంగా అమెరికా తర్వాత సెటిలైట్ దీంట్లో వీఆర్ డామినేటింగ్, వీ విల్ డామినేట్. ఎందుకంటే చీపెస్ట్ దీంట్లో మనం చేయగలుగుతున్నాం కాబట్టి. కానీ జనరల్ వీటిలోకి వచ్చేటప్పటికి ఈరోజు చిప్స్ వీటి విషయంలో టీవీ కానీ వాషింగ్ మిషన్ కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా చిన్న చిన్న వాటి మీద కూడా డిపెండ్ అవుతున్నాం. దీన్ని మనం ఇది చేయాలి, ఆ దిశలో మనం ఆలోచన చేయాలి. అదే రకంగా మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏముంది, దాన్ని ఎట్లా ట్యాకిల్ చేయాలనేటువంటి దీంట్లో ఈరోజు గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇది మేజర్ సమస్యగా మనకు రాబోతుంది. ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. దీన్ని మనం కౌంటర్ చేయడానికి అనేక దేశాలు పదే వరల్డ్ వైడ్గా కూర్చోవటం, డిస్కస్ చేయటం, దీన్ని మనం తగ్గించాలి, బొగ్గు కాల్చడం తగ్గించాలి, లేకపోతే ఇది చేయాలనేటువంటి దీంట్లో ఉన్నది. కాబట్టి దానికి ఆల్టర్నేటివ్ దీంట్లో మనం రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీలోకి వస్తున్నాం. రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అనేటప్పటికీ మేజర్ ప్రాబ్లం సోలార్ ఎనర్జీ, విండ్ ఎనర్జీ లేదా ఇతర ఎనర్జీస్ ఏవైతున్నాయో వీటిల్లో మనం స్టోరేజ్కి పోవాల్సినటువంటి అవసరం వస్తుంది. అది కంటిన్యూటీగా రాదు. హైడ్రో ఉంది అని అంటే పంప్ స్టోరేజ్ దీంట్లో ఉంది, కానీ అది కూడా ఇంకా సక్సెసివ్ దీంట్లోకి రాలేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క స్టోరేజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కింద వస్తుందో బ్యాటరీస్ అనేటప్పటికీ చీప్ బ్యాటరీస్ ఎట్లా కావాలి, ఎట్లా చేయాలి అనేటువంటిది బిగ్ ఇండస్ట్రీస్, పెద్ద స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరు దాంట్లో ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి చీపెస్ట్ దీంట్లో మనం ఏ రకంగా రాగలుగుతాం అనేటువంటిది మనం ఆలోచించాలి. అయితే దీంట్లో ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంది. ఎట్లయితే సిటీస్ డెవలప్ అవుతున్నప్పుడు డంపింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. డంపింగ్ దీన్ని ఎట్లా ఇది చేయాలంటే చాలామంది చెప్తున్నారు, కానీ ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్కి వచ్చేటప్పటికి మీరు హైదరాబాదే కానీ పెద్ద సిటీస్ ఎక్కడ కూడా మరి అవి అన్నీ కూడా పొల్యూషన్ కిందకే పోతున్నాయి తప్ప పర్మనెంట్ సొల్యూషన్స్కి రావటం లేదు. అదే రకంగా మనం గతంలో చూసేవాళ్ళం, షిప్స్ ఉన్నాయంటే షిప్ బ్రేకింగ్ దీనికి చిన్న థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ పంపించి అక్కడ బ్రేక్ చేసేవాళ్ళు, మాకు కొంత పైసలు వస్తాయి కదా అనేటువంటి దీంతో వీళ్ళు ఆలోచన చేసేటువంటి వాళ్ళు. అదే రకంగా రాబోయేటువంటి రోజులలో ఈ యొక్క బ్యాటరీస్ యొక్క వేస్ట్ ఏదైతుందో బ్యాటరీస్ని డిస్పోజ్ చేసేటువంటి ప్రాబ్లం కూడా రాబోతుంది. కాబట్టి దాన్ని మనం ఏ రకంగా దాన్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తాము, దాన్ని ముందుగా మనం ఎట్లా ఒడిసి పట్టుకోగలుగుతామో ఆలోచన చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. అదే రకంగా ఈరోజు కాంపిటేటివ్ దీంట్లో సైన్స్ చాలా డెవలప్ అయింది. వాటిలలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ, తర్వాత ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీటిలలో సైమల్టేనియస్ దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. నిన్ననే ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు చెప్పారు, మనం ఏవియేషన్ దీనికి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో వరల్డ్ వైడ్గా ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా ఒకే యూనిఫామ్ కోడ్ కింద పనిచేస్తుంది ఏవియేషన్ మొత్తం ఇండస్ట్రీ. ఆ రకమైనటువంటి సిస్టమ్ ఈరోజు ఈ యొక్క ఇంటర్నెట్ యొక్క యూసేజ్ దీని విషయంలో చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పారు. ఎందుకనంటే ఈరోజు ఇంటర్నెట్ని యూజ్ చేసుకొని సైబర్ క్రైమ్స్ మిగతా ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తున్నాం. దాన్ని ఎట్లా ట్యాకిల్ చేయాలి, అదే రకంగా రాబోయేటువంటి దీంట్లో ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ, అదే రకంగా ఈ క్వాంటమ్ వీటిలలో వెళ్ళినప్పుడు ఇంతకుముందు రాబోట్ వీటి విషయంలో మనం వారికి అప్రిషియేట్ చేస్తూ అవార్డు ఇచ్చినాం. రాబోట్ వీటిలలో ఇప్పుడు రాబోయేటువంటి రోజులలో మనిషిని ఎవరినైనా కిడ్నాప్ చేసి వాని మెదడులో ఏదన్నా పెట్టి వాడిని పంపించేటువంటి దీనికి వస్తుంది. అదే రకంగా మనం ఉన్నామనంటే మనల్ని ఏ రకంగా అవతల వాడు మిస్మరైజ్ అనేటువంటి మనం అంటున్నాం.
కానీ ఈ చిప్స్ రూపంలో, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రూపంలో ఏ రకంగా మిస్యూజ్ చేయగలుగుతారనేటువంటిది కూడా ఉంది. కాబట్టి దీన్ని మనం ఎట్లా ట్యాకిల్ చేయాలి ఏందనేటువంటిది మనం ఆలోచన చేయాలి. అంటే వర్చువల్ రియాలిటీ దీంట్లో మనం ఈరోజు నిన్న మొన్న ఒక న్యూస్ వచ్చింది. వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూకు పంపించినప్పుడు వాడు అప్లికేషన్ పెట్టేటప్పుడు అన్నీ పెట్టేశాడు. కానీ అంటే అది ఆర్టిఫిషియల్ దీంట్లోనే వాడు అప్లై కొడితే అప్లికేషన్ ఫామ్ వచ్చింది, వీడు పంపించినాడు. కానీ దాంట్లో మనిషే దాంట్లో అది ఏం చెప్పిందని అంటే కింద ఉదాహరణ ఏదన్నా ఉంటే నీకు సంబంధించింది ఉదాహరణ రాయమని అంటే వాడు ఆ ఉదాహరణ కూడా అట్లాగే రాసి పంపించినాడు. కాబట్టి దాన్ని మిస్యూజ్ చేసేటువంటి దీంట్లో దాన్ని కూడా మనం ట్యాకిల్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ దిశలో మనం వెళ్ళాలి. అయితే భగవంతం గారు వారి యొక్క గొప్పతనం గురించి చెప్తూ వచ్చారు, మనందరం విన్నాము. ఇటువంటి వ్యక్తిని గుర్తించటానికి నేను ఇంతకుముందే అంటే వారి పేరు మీద ఇన్స్టిట్యూషన్స్, కాలేజెస్ లేకపోతే బిల్డింగ్స్ ఇటువంటివి ఏదన్నా ఉంటే బాగుంటుంది, అటువంటిది ఉండాలనేటువంటి సజెషన్. కానీ ఢిల్లీలో ఒక ఆడిటోరియం వారి పేరు మీద ఉంది. వారి పేరు మీద కొన్ని అవార్డ్స్, సర్టిఫికెట్స్ కూడా ఇస్తున్నారు. అయితే ఈ టైంలో వారికి సంబంధించినటువంటి పోస్టల్ స్టాంప్ ఏదైనా రాకుండా ఉండుంటే ఇప్పుడు మనం ఆ పోస్టల్ స్టాంప్ ఒకటి మనం ప్రయత్నం చేయొచ్చు. ఆ రకంగా ఆలోచన చేయండి. దానికి నేను ఏదన్నా నా తరఫున రికమెండ్ అండ్ లెటర్ రాయమంటే నేను సజెస్ట్ చేస్తాను. అదే రకంగా ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే ఈరోజు జబ్బులను కూడా అమ్ముకుంటున్నారు. ఈ మాట నేను అన్నప్పుడు చాలామంది ఇదేంటి జబ్బును అమ్ముకోవటం ఏంది అనేటువంటిదే. అంటే ఈ జెనెటిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జెనెటిక్స్కి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఐడెంటిఫై చేసి ఎక్కడెక్కడ ఏ జెనెటిక్స్ ఉంది, ఏముంది, ఏముంటే ఈ మనిషి ఏ రకంగా తయారవుతాడు, ఏ రకంగా మనిషి ఫేస్ మారుతుంది, బాడీ మారుతుంది అనేటువంటిది ఈరోజు ఆ యొక్క జెనెటిక్స్ దీని నుండి వస్తుంది. కాబట్టి ఈరోజు పెద్ద పెద్ద ప్లేయర్స్ అందరూ కూడా ఈ యొక్క జెనెటిక్స్ దీంట్లోకి వస్తున్నారు. అంటే నేను ఇంగ్లీష్లో చదువుతాను. అడ్వాన్స్డ్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ షుడ్ ప్రయారిటైజ్ నాట్ ఓన్లీ వెల్ఫేర్ బట్ ఆల్సో హ్యూమన్ వెల్ఫేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అల్ట్రాసౌండ్ టెక్నాలజీ. అల్ట్రాసౌండ్ టెక్నాలజీ ముందు సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అప్పుడు దీన్ని మనం కనుక్కున్నాం. దాని తర్వాత సబ్మెరీన్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కొరకు ఆ టెక్నాలజీ వచ్చింది. దాని తర్వాత మనం హ్యూమన్ దీనికి వచ్చినాం. ఈరోజు ఈ యొక్క అల్ట్రాసౌండ్ అనేది ఇట్ హస్ బికమ్ ఏ కామన్ దిస్ థింగ్. తర్వాత అదే రకంగా ఈరోజు డిఫెక్టివ్ చిల్డ్రన్స్ వస్తున్నారు. డిఫెక్టివ్ చిల్డ్రన్స్ రాకముందే వాళ్ళ గర్భంలో ఉన్నప్పుడే జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదా అనటానికి ఈరోజు స్పెసిఫిక్ ల్యాబ్స్ వచ్చేసినాయి. మన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ బేగంపేటలో ఉండేటువంటి దాంట్లో దీనికి సంబంధించినటువంటిది ఉంది. కాబట్టి ఇటువంటి దీంట్లో ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఈరోజు బిల్ గేట్స్ లేకపోతే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా హైదరాబాద్ ఇండియాలో వాటికి సంబంధించినటువంటి డయాగ్నోస్టిక్ ల్యాబ్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు డయాగ్నోస్టిక్ ల్యాబ్ అని అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఏదో మేలు చేయాలనేటువంటి దీంతో కాదు. వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటిని ఇచ్చేసి దాన్ని మొత్తం స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకొని దీన్ని థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్కి అమ్మేసేటువంటి పద్ధతిలో, అంటే రేపు ఒక మనిషిని చూపెట్టి ఇతడు ఈ రకంగా ఉన్నాడంటే ఈ రకమైనటువంటి డిసీజ్ ఉన్నట్టే అనేటువంటిది వాళ్ళు చెప్పేటువంటి పద్ధతిలో వారు ఇచ్చేస్తున్నారు. కాబట్టి మనం ఈ యొక్క
డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ వీటిని వచ్చినప్పుడు మనుషులు ఆటోమేటిక్ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేసి ఆ రకంగా చేస్తున్నారు. కాబట్టి మనం దీని విషయంలో జాగ్రత్త పడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. వాటిని మనం తీసుకోవాలి. బట్ ఎట్ ది సేమ్ టైం దాన్ని యూజ్ చేసి మనం ఎందుకు దాన్ని మోనోప్లై చేయకూడదు అనేటువంటిది ఆలోచన చేయాలి. అయితే కేవలం దీని వరకే కాకుండా ఇంతకుముందు సతీష్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడుతూ మనం సైన్సెస్లో ప్యూర్ సైన్సెస్, అప్లైడ్ సైన్సెస్, మనం ఒక టైంలో జీరో కనుక్కున్నది మనం, పైథాగరస్ సిద్ధాంతం కనుక్కున్నది మనం, అదే రకం క్యాలిక్యులస్ కనుక్కున్నది మనం, ప్రపంచ దేశాలకు చెప్పింది మనం. కానీ ఈరోజు ప్యూర్ సైన్సెస్లో మనం చాలా వెనకబడి ఉన్నాం. అప్లైడ్ సైన్సెస్లో ముందు వస్తున్నాము. కానీ ఆ దిశలో మనం ఆలోచన చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. అయితే దీని కొరకు ఈరోజు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చాలా డబ్బు ఇస్తుంది. ఈ సంవత్సరం 50,000 కోట్ల రూపాయలు అలాట్ చేసింది. దానికి ANRF అంటే అనుసంధాన్ నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ అనేటువంటిది 2023లో చట్టం తీసుకొచ్చి దాని కింద 50,000 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చేస్తున్నారు. కాబట్టి దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అయితే ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏమంటే, సైంటిస్టుల కొరకు ప్రత్యేకంగా కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. వాళ్ళ కొరకు ప్రోగ్రామ్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. సైంటిస్టులని స్పెసిఫిక్గా ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళకి కాన్ఫరెన్సెస్ పెట్టాలి, ఎగ్జిబిషన్స్ కండక్ట్ చేయాలి, కంపల్సరీ వీళ్ళు పోయేటట్టు చేయాలి. వాళ్ళు మేము ఎగ్జిబిషన్ పెడుతున్నాం అనేటువంటి దీంట్లో కాకుండా వీళ్ళు పోయినారా లేదా అనేటువంటి మానిటరింగ్ కూడా చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. పోతున్నప్పుడు దానికి ఈరోజు ఇండస్ట్రీస్ దీంట్లో మోడీ గారి గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మీరు వరల్డ్లో ఎక్కడైనా ఎగ్జిబిషన్ పోయినట్లయితే మీకు టికెట్స్ మేము హాఫ్ కన్సెషన్ ఇస్తాము, మీరు పోయినట్టు ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జెంప్షన్ ఇస్తాము అని చెప్పి ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఆ రకంగా ఇస్తున్నారు. అదే రకంగా ఈ యొక్క సైంటిస్టులకు కూడా ఎక్కడైతే వెళ్తారో ఈ రకమైనటువంటి సబ్సిడీ, ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఇటువంటిది ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఆ రకంగా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా సెమినార్స్, కాన్ఫరెన్సెస్, ఎగ్జిబిషన్స్ కండక్ట్ చేయాలి. ఆ రకంగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కూడా కల్పించాలి. ఏదో మనం కండక్ట్ చేసినామంటే పేపర్ కొరకు లేకపోతే టెక్నికల్ దీంట్లో కండక్ట్ చేసినటువంటి కాకుండా నేను ఆ కాన్ఫరెన్స్ పోవాలి అనేటువంటి పోయినటువంటి ప్లేసెస్లో ఏం లాభం అని అంటే వాళ్ళు చూసే తక్కువనే ఉంటుండొచ్చు, కానీ ఒకసారి ఆడికి పోయినప్పుడు మనం ట్యూనప్ అవుతాం. దానికి చిన్న ఉదాహరణ ఏమందంటే ఇంతకుముందు ఒక 5-10 years బ్యాక్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఐటీ ఇండస్ట్రీస్లో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళకి పబ్ కూపన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఫ్రీ కూపన్స్, మీరు ఈ పబ్లో వెళ్ళొచ్చు, ఈ పబ్లో వెళ్ళొచ్చు అని. ఈ కూపన్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు నేనంటే, ఈ పబ్ కూపన్స్ ఇస్తే అందరు కలిసి అక్కడ మాట్లాడతారు. వాళ్ళు 1, 2 గంటలు, 3 గంటలు ఎంతనన్నా ఎగరని, దునకని, ఏమన్నా చేయని, ఎంజాయ్ చేయని, కనీసం 2 నిమిషాలు 3 నిమిషాలు ఏదో వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడతారు అని చెప్పారు. అంటే ఆ 2-3 నిమిషాల కొరకు అంత టైం స్పెండ్ చేయటం, అంత ఉండటం. ఏ రకంగా అంటే వీళ్ళు ఒకసారి అక్కడ కలిసిన తర్వాత ఏముంటుంది, మీ ఫ్యామిలీ మా ఫ్యామిలీ అనేది ఒక 5 నిమిషాలు మాట్లాడతారు. ఆ తర్వాత ఎటు తిరిగి వచ్చినా మళ్ళీ ఆ సబ్జెక్ట్ మీదకే మాట్లాడతారు కదా. కాబట్టి ఆ రకంగా మాట్లాడేటప్పుడు కొన్ని విషయాలు బయటకు వస్తాయి. ఉదాహరణకి ఒక చిన్న ఇటువంటిదే 1971 వార్లో, బంగ్లాదేశ్ వార్ అప్పుడు బంగ్లాదేశ్లో ఉండేటువంటి పాకిస్తాన్ యొక్క షిప్స్ని డ్యామేజ్ చేయాలి. కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు, దాన్ని అండర్గ్రౌండ్లో పోయి బ్లాస్ట్ చేసి రావడానికి. కానీ ఆ బ్లాస్ట్ చేసి వచ్చేటానికి టైం కావాలి, అరగంట టైం కావాలి.
ఈ అరగంట టైము ఆ బాంబు పేలకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అని అంటే దానికి ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఈవినింగ్ ఎప్పుడో పార్టీలో కూర్చున్నప్పుడు అరే ఏ समझ में नहीं आ रहा అని చెప్పి ఏదో అని అంటే అరే ఓ క్యా హై ఉస్మే క్యా హై కండోమ్ అయినా ఉస్మే రఖో అని అన్నారు. ఈ కండోమ్ ఆ తర్వాత పెద్ద సంఖ్యలో కండోమ్స్ దాంట్లో యూజ్ చేసి ఆ మొత్తం షిప్ యార్డ్ని మొత్తం కూడా ధ్వంసం చేయటం జరిగింది. అంటే కలిసినప్పుడు మనకున్నటువంటి సమస్యని డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు సైన్స్లో వాళ్ళకి సొల్యూషన్స్ దొరుకుతాయి. అందుకొరకు పదే పదే వీళ్ళను కలపవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. కేవలం ఫైనాన్షియల్గా మానిటరీ సబ్సిడీ కాకుండా వీళ్ళకి ప్రమోషన్స్లో కూడా నువ్వు ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అటెండ్ అయినావు, ఎన్ని సెమినార్స్ అటెండ్ అయినావు, సెమినార్ కొరకు పేపర్ పబ్లిష్ చేసినావా లేదా, మీ పేపర్స్ దేంట్లో పబ్లిష్ అయినాయి, దానికి మనం రివార్డ్ ఇస్తాం. ఎట్ ది సేమ్ టైం అసలు నువ్వు అటెండ్ అయినవా కాలేదా అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ కింద తీసుకోవాలని చెప్పి నా యొక్క సజెషన్. తర్వాత ఇంకొక ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ రీసెర్చ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు కంప్లీట్ దాంట్లోనే ధ్యానం అయినప్పుడు, దాంట్లోనే ఉన్నప్పుడు అల్టిమేట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటే ఇప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ దీంట్లో నోబెల్ ప్రైజ్ లాగానే ఫీల్డ్ మెడల్ ఉంది, అదే రకంగా ఎబెల్ సంబంధించినటువంటి ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో మన ఇండియన్స్ ఒక ముగ్గురు దాంట్లో ప్రైజ్ వరల్డ్ వైడ్ ప్రైజ్ తెచ్చుకున్నారు. దాంట్లో యంగెస్ట్ పిల్లవాడు ఒకతోడు ప్రైజ్ వచ్చిన తర్వాత ఢిల్లీకి వచ్చినప్పుడు ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ఒక టీవీ వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేశారు. ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు మధ్యలో ఆ పిల్లవాడు ఇది ఇంట్యూషన్ అన్నాడు. ఇంట్యూషన్ అంటే ఏంటిది, నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్ముతావా, నువ్వు దేవుని మీద ఇంట్యూషన్ అన్నావు కదా, అందుకనే ఇది వచ్చింది అంటున్నావు కదా అనేటువంటి దీంట్లో అంటే కాదు, దాంట్లోనే నిమగ్నమై పదే పదే ఆలోచిస్తూ పోతుంటే అవి తట్టేస్తాయి. కాబట్టి మనిషి ఆ రకమైనటువంటి దీంట్లో తీసుకుపోవాలంటే మనందరం కూడా సైంటిస్టులం. మనం ఆ దిశలో మన యొక్క వాతావరణాన్ని డెవలప్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అనేటువంటిదే నా యొక్క ఇది. దాని కొరకు పర్సూ చేయాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. ఇంకో లాస్ట్ ఏమంటే మనం సైన్స్ అనేటువంటి దాంట్లో ఇంతకుముందు సుబ్బారావు గారు మన సూరి భగవంతం గారు ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంటే, కానీ ఆ రోజు ఫిజిక్స్ అని అంటే కేవలం ఫిజిక్స్ అనేటువంటి ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ఫిజిక్స్ లాగా ఆలోచన చేసేవాళ్ళు కాదు, ఓవరాల్గా ఆలోచన చేసేటువంటి వాళ్ళు. ఆ రోజు మనం డాక్టర్ అని అంటే పంటికి డాక్టర్ ఆయనే ఉండేవాడు, కన్నుకు డాక్టర్ ఆయనే ఉండేవాడు. కానీ ఈరోజు చూసినట్లయితే లెఫ్ట్ కన్ స్పెషలిస్ట్ వేరే, రైట్ కన్ స్పెషలిస్ట్ వేరే వస్తున్నారు. కాబట్టి అది కాకూడదు. అందుకని నేను ఈ మధ్య ఒక కాన్వకేషన్ పోయినప్పుడు నేను చెప్పాను, అసలు ఈ యొక్క కంప్యూటర్ కోర్స్ అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిగ్రీ లెవెల్లో తీసేయాలి అని అన్నాను. అసలు అంటే ఇది అక్షరాలు మనం ఏదైనా చదువుకోవాలంటే ఆ వీళ్ళు నేర్చుకున్నట్టుగానే ఈరోజు ప్రతివానికి కంప్యూటర్ అవసరం. కాబట్టి బేసిక్ సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్లలో మనం కంప్యూటర్ అనేటువంటిది పెట్టవలసిందే. ఎప్పుడైనా నువ్వు స్పెషలైజేషన్కి కావాలనుకున్నప్పుడు నువ్వు ఎంటెక్ లెవెల్లో కంప్యూటర్ దీనికి తీసుకురావాలి. కానీ డిగ్రీ లెవెల్లో బిఈ లెవెల్లో కంప్యూటర్ కోర్స్ అనేది తీసేస్తే ఈరోజు మిగతా కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా బాగుంటాయి అని చెప్పి నా యొక్క అభిప్రాయం. అదే రకంగా మనం ఏదైనా ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకున్నప్పుడు చాలా సందర్భాలు సైంటిస్టులకు వచ్చేటువంటి మేజర్ ఏదేంటంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం కనిపిస్తే తప్ప దాని గురించి ఆలోచన చేయాలి. కాబట్టి నేను అందుకనే మామూలుగా చెప్తుంటాను, ప్రాబ్లమ్స్కి సంబంధించినటువంటిది ఒక బ్యాంక్ పెట్టాలి అని. ఆ రకంగా ఉంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్ళి ఏదైనా తీస్తుంటారు. ఈరోజు లేటెస్ట్ నిన్న సుప్రీంకోర్టు ఒక మళ్ళీ పాత ఆర్డర్ మళ్ళీ రిపీట్ చేసింది.
ఈ పంజాబ్ హర్యానాలో ఉండేటువంటిది గడ్డి ఉంది, ఈ గడ్డిని తగలబెడుతున్నారు, వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి. ఇన్ని సంవత్సరాల నుండి డిస్కస్ చేస్తున్నాము, ఎందుకు ఆ ప్రాబ్లం వస్తుంది, దాన్ని ఇంకో రకంగా మనం చేంజ్ చేయలేమా, ఈ ప్రాబ్లంని మనం ప్రాఫిట్ మేకింగ్ దీంట్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోలేమా. ఈ మిగతా ఏరియాలో కూడా ఉంది, అదే గడ్డి మన దగ్గర కూడా ఉంది, కానీ మన దగ్గర గడ్డి మనం పశువులకు వేస్తాం. ఈరోజు పశువులు లేవు కాబట్టి దాన్ని ఇంకో రకంగా ఆలోచన చేస్తున్నాం. లేదా ఇక్కడ ఉండేటువంటి గడ్డి ఇమీడియట్గా నెల 15 రోజుల లోపల ఫర్దర్ పంటకు పోవాలని అంటే వాళ్ళు తగలబెట్టవలసినటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళకు ఉంది. కాబట్టి దాన్ని మనం ఏ రకంగా సైంటిఫిక్ దీంట్లో అడ్వాంటేజ్ దీంట్లో తీసుకురాగలుగుతామనేటువంటిది ఆలోచన చేయాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా మనవి చేసుకుంటూ, మరొకసారి ఈరోజు ఈ యొక్క డాక్టర్ సూరి భగవంతం గారి యొక్క 115th బర్త్డే సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను పిలిచి ఇక్కడ ఈ మాట్లాడేటువంటి అవకాశం కల్పించినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, లాస్ట్ వర్డ్ ఏంటంటే అవర్ కంట్రీ షుడ్ బికమ్ ది గ్లోబల్ లీడర్ ఇన్ R&D ఫర్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ అనేటువంటిది నేను చెప్పుకుంటూ సెలవుస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. Sir, thank you so much. It's indeed amazing to witness how many thoughtful ideas you have just given in 10 minutes. Many of us here will agree with me that sir would have been a wonderful scientist, academician, along with being a great politician. Thank you, sir. Thank you. And I would like to add that personally I am very excited to listen him talk about genetics. As a faculty of genetics, it's pretty exciting to listen from a politician talk about the importance of genetics in the human welfare. So thank you so much. Every bit of what you said acts as an accelerator for all of us to think more. And I think it's a food for thought for all the scientists who are sitting here coming from him. So thank you. Thank you for your wonderful message. We move on with the program. Before we move ahead, I request our awardees to please come over and give your short message. May I request Dr. Prakash Chauhan Garu to please address us in a few minutes. Honorable Governor of Tripura, Sri Narendra Singh Reddy Garu, Honorable Sri Satish Reddy Garu, Registrars of Osmania University, Dr. Ram, Dr. Bhujangarao Sahab, all eminent colleagues, scientists, those who are assembled here, Subbarao Garu, as well as all the other awardees, Professor Murthy and others, my colleagues from NRSC, colleagues from Osmania University, ladies and gentlemen. Good afternoon to each one of you. First and foremost, let me thank the foundation, Dr. Suri Bhagavantam Foundation, Dr. Ram Saab, as well as Professor Satish Reddy Garu for selecting me for this very important Excellence Award, which has been set up in the fond memory of the great scientific leader, Dr. Suri Bhagavantam ji. I am really honored and privileged to be part of this function, as well as to get connected with the strong legacy of Professor Suri Bhagavantam in terms of his fundamental research, which he started along with Professor C.V. Raman, where he was his student at Calcutta. In fact, in my personal journey also, many of the concepts where Dr. Raman and young Dr. Suri Bhagavantam were working on the scattering of light and its applications for various spectroscopic
research. I personally did my PhD on the use of satellites in terms of detecting the scattering of light within the ocean column. So you can imagine that these satellites, they operate at an altitude around 500 to 600 kilometers, and using this concepts of scattering of light not only from the atmosphere but within the ocean column, we could retrieve microscopic information about the phytoplanktons. So this is the kind of fundamental physics they have developed in terms of scattering theory. Phytoplanktons are microorganisms which grow in the ocean column, and they are primarily responsible for photosynthesis in ocean and starting up the entire life cycle, starting from phytoplanktons to zooplanktons and the small larvae and fishery. So entire ecosystem in ocean column is governed by these phytoplanktons. And today, using space technology, we are able to map the abundance of phytoplanktons in the ocean column. Not only they provide the food chain for the entire ocean species, but they also are very important entities for absorbing the atmospheric carbon by doing photosynthesis and permanently removing it and then settling into the ocean floor. So there are studies done that if in next 15 days, if all phytoplanktons of the entire 70% of geographic area of this planet dies, let's assume, what will happen? The temperature of the earth will rise 3 to 4 degrees Celsius immediately because of the build-up of the excess carbon dioxide in the atmosphere. So all these concepts today which we are applying, the fundamental aspects of these theories were done by giants like Dr. Suri Bhagavantam, and then of course all of you have also narrated his excellent contributions in crystallography, as well as the contributions in terms of developing various defense laboratories across the country. So it's really a great honor and privilege for me to be part of this function and getting this excellence award. For this I am really thankful, and I wish that the legacy of Professor Suri Bhagavantam continues, and it will inspire many of young personnel, young scientists and researchers, so that they can excel in their own fields of specific activities. And as is being told by our Honorable Governor Sir, as well as Satish Reddy Garu Sir, that India, the next 25 years belongs to India. And as we are looking to become a developed country, this is the young breed, the next 25. India is having the youngest manpower. We have the what we call as the dividend of the young country, and this next 25 years, all our youngsters, with our experience and guidance, I am sure that all of you will excel and make our country the one of the most powerful as well as advanced country in times to come. Thank you very much for your kind support and giving this opportunity. Thank you, sir. May I now request Professor G.S. Murthy Garu to please address us for 2 minutes. Honorable Governor of Tripura, Sri N. Reddy Garu, Dr. G. Satish Reddy Garu, former Secretary DDR&D and Chairman DRDO and Scientific Advisor to RM, and other dignitaries on the dais and off the dais. A very, very good evening to you all. In fact, I am fortunate enough to be here amongst you in this event and in celebration of the great professor. I don't know, everywhere he is there. He is a scientist, he is a leader, he is a technologist, he is a great administrator. So whichever field you see, we have lot to learn from him. And what are the areas he's contributed, everywhere we have many things to learn. And here we have to stress one point, and as suggested by Honorable Governor of Tripura, basics is science research. The fundamental research we have to once again promote. The kind of fundamental research that used to happen under the C.V. Raman, what he used to do, and our Suri Bhagavantam what he used to do in the early days, of their career, we have to once again restart.
where we are lacking. The only field, only area what we do is basic science research. That fundamental research we start, no doubt, because we have got competence in all areas. If you see technologies we have, and productization we have, industries we have, everything we have, but there is something we are slightly lagging behind is basic fundamental research in sciences. And if you promote it, yeah, I'm sure in the next 1 or 2 decades we are going to be a global leader. And I once again thank the organizers for inviting me and conferring the award on Missile Complex, Dr. U. Rajababu Garu. And I am very fortunate in his absence. I am very fortunate enough to receive this award. Once again, thanking you to the organizers. Thank you very much. Bye. Thank you, sir. May I now request Sri Ravi Nimmagadda Garu to please address us. Good evening, everyone. Dr. Suri Garu and Nandu, good afternoon, and other dignitaries on stage. So this is an honor for me, not being from the core scientific background, but also having come from the engineering and applied engineering to building global economic systems, applications of science and technology for different problem solving. And today, our group of companies is focusing on solving the problems that are not typically the problems that are defined and given to us by the Western economies. But instead, we want to identify the problems of power, and we want to solve the problems in the way that is most suited for us. And this will require a lot of repurposing the technology, the science, the applications, the economics, and the processes, methodologies that we learn, and how do we really bring, and not westernize but modernize the Indian systems and create and inspire the spirit of innovation. The entrepreneurship is nothing but, some great man said, that it is the antarprerna, the inspiration that comes from within is entrepreneurship. And that is something that we have seen in the entire story and articulation and experiences of Dr. Suri Bhagavantam into this. And to me, he is not just an inspiration, but he is a subject by itself. And taking that inspiration, we should continue to cherish, not only through his innovations in science and technology, but also thinking fearlessly and implementing things in a short period of time and building that kind of resilience, the Atmanirbhar Bharat. Those are the things that we need to do beyond very common science and technology, but also in economics, in health, in life sciences, and being able to create manufacturing in our own country for our own reasons. So that in every aspect, not only just in the science, technology, defense, but also today we are fighting multiple wars at the same time. The warfare, the battlefields, the methods of war, everything changed. There's economic war, there is a culture war, and there is a war in every different aspects. So that would require to really wire ourselves. In the last 2 decades, most of us, I have seen personally in my life growing towards what the problems and the opportunities that the Western world has presented us to really learn and apply and solve the problems and gain the abilities. But now it is time for us to really look at our own problems in the global south. And for India to really raise up to the occasion, not only being sufficient for ourselves, but also in a position to be a leader for the other global south countries who are in similar situations. Thank you so much. Thank you, sir. We once again congratulate all the awardees for your significant contribution. It's time for us now to felicitate our dignitaries for the valuable time that they have spent with us. May I now request Dr. May I request Dr. Satish Reddy Garu to felicitate the chief guest of today's program, Shri Indrasena Reddy Garu, Honorable Governor of Tripura.
May I now request Indrasena Reddy Garu to please felicitate our guest of honor, Professor P. Lakshminarayana Garu, Registrar, Osmania University. I request sir to felicitate our guest of honor, Dr. G. Satish Reddy Garu. A program of this magnitude would not have been possible without the contribution made by the sponsors and donors. So I request Indrasena Reddy Garu also to felicitate our special guest, Dr. Bhujangarao sir. I now request our sponsor Shri Venkataraj Garu, CMD, VEM Technologies Private Limited, to please come on to the dais and accept our felicitation. I now request Dr. Subbarao Pavuluri Garu, CMD Anand Technologies, to please come on to the dais to accept our token of appreciation. May I request Shri C.H. Bhavani Shankar Garu, Director, Positex Technologies, to please come on to the dais and accept our token of appreciation. We have donors, Shri C.H. Ramesh Garu, Heatech Controls, for donating 1 lakh to the foundation. So please come on to the dais and accept our token of appreciation. Yeah, he's donated rupees 1 lakh to the Bhagavantam Foundation. A big round of applause. May I request Srimati Suri Sunita Garu, is the daughter-in-law of Dr. Bhagavantam Garu's grandson. She is also with us here today. I thank the dignitaries for felicitating all the sponsors and donors.
So it's time for me to propose a formal vote of thanks. But informally, I would like to say that on behalf of the entire audience here, we would like to thank all the illustrious figures who made our 2 hours time worthwhile spending here and giving us so much of important information, valuable inputs. Thank you, sir. On behalf of the foundation, I would like to thank our chief guest, Sri Indrasena Reddy Garu, for joining us here. Your presence here actually increased the magnitude of the event. Thank you, sir. It's my honor to thank our guest of honors, Dr. G. Satish Reddy Garu and Professor Lakshmarena Garu, Registrar Usmania University, for joining us here today. And also we have Dr. Bhujangarao Garu, who has a special addition to the event today. So thank you so much. All our awardees who have joined us here, Professor B.S. Murthy Garu, Dr. Prakash Chauhan Garu, Sri Ravi Nimmagadda Garu, G.S. Murthy Garu, and Mr. Sharath, who came on behalf of the other awardees. Thank you so much. And this event would not have been possible without the support of all these eminent people and also the sponsors and donors. We especially thank each one of you. And all the invitees who joined us here in making this program a huge success. We once again thank everybody. We thank the technical team for arranging everything. We thank the infrastructure of Usmania University for providing all the facilities. And let's conclude this event with National Anthem. My request all of you to please rise. After the National Anthem, I request the awardees, sponsors and the team members to please join for a group picture. Sir, I think we'll finish the group picture and then have a National Anthem so that we can conclude it. I request the awardees, sponsors, donors and the foundation members also to please join for a group picture. Sorry for the inconvenience. We'll make you stand up again for National Anthem. You can be seated for the next few minutes till they all pose for a group picture. I once again request all of you to please rise for National Anthem. I request the technical team to please. Janagana Mana Adhinayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jaladhi Taranga तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे I request all the invitees to please have a cup of tea before you leave. Thank you. డాక్టర్ నాగసూరి వేణుగోపాల్ గారు యుద్ధ విజ్ఞాన శాస్త్ర దార్శనికులుగా ఆంధ్ర విశ్వ డాక్టర్ నాగసూరి వేణుగోపాల్ గారు రాసిన వ్యాసం పరిశోధకుడు సత్యశోధకుడు డాక్టర్ సూరి భగవంతం. తెలుగునాట శాస్త్రవేత్తగా గణనీయమైన పేరుగాంచిన వ్యక్తి డాక్టర్ సూరి భగవంతం.
వీరు సివి రామన్ శిష్యులుగా, అంతేవాసి శాస్త్రవేత్తగా, యుద్ధ విజ్ఞాన శాస్త్ర దార్శనికులుగా, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం భౌతిక శాస్త్ర విభాగపు నిర్మాతగా, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ఉపకులపతిగా, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ నిర్దేశకులుగా, నేషనల్ జియోలాజికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మూల పురుషుడిగా చిరస్మరణీయులు. 1909 అక్టోబర్ 14న కృష్ణా జిల్లా నూజివీడు సమీపంలోని అగిరిపల్లిలో జన్మించిన భగవంతం చదువు చాలా సంప్రదాయబద్ధంగా మొదలైంది. ఆనాటి విధానం ప్రకారం పురాణేతిహాసాలు, వేదాలు సంస్కృతాంధ్ర భాషల్లో నేర్చుకున్నారు. తరువాత ఆంగ్ల పాఠశాలలో చేరారు. అప్పట్లో ఒక్క నిజాం కాలేజీ తప్ప మిగతా కళాశాలలు ఉర్దూ మాధ్యమంలో సాగేవి. నిజాం కాలేజీ మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయం అనుబంధంగా ఆంగ్ల మాధ్యమంలో సాగేది. భాగ్యనగరంలో బీఎస్సీ పూర్తి అయిన తరువాత భగవంతం చదువు కలకత్తాలో సర్ సివి రామన్ దగ్గర సాగింది. ఒక వ్యాసరచన పోటీలో సాధించిన బహుమతి ఆయన్ను సర్ సివి రామన్ చెంతకు చేర్చింది. ఈ గురు శిష్యుల అనుబంధం ఎంతో అర్థవంతంగా, విజ్ఞానదాయకంగా నడిచిందని, అది జీవితాంతం కొనసాగిందని గర్వంగా చెప్పవచ్చు. సర్ సివి రామన్ గారితో జీవితాంతం మిత్రత్వం కలిగిన వారు చాలా తక్కువ మంది అని అంటారు. కలకత్తాలో రామన్ దగ్గర ఉన్నప్పుడే మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఎంఎస్సీ పట్టాను సంపాదించారు భగవంతం. సర్ సివి రామన్ కలకత్తా నుంచి బెంగళూరు తరలివెళ్లి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్సెస్ నేతృత్వ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. తనతో పాటు భగవంతాన్ని కూడా బెంగళూరు తీసుకువెళ్లాలని రామన్ తలంచారు. అయితే అప్పట్లో ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయానికి భగవంతం సేవలు అవసరమయ్యాయి. 1932లో తన 22వ ఏట భగవంతం ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో భౌతిక శాస్త్ర శాఖలో అధ్యాపకులుగా చేరారు. 1938లో ఆయన ప్రొఫెసర్గా పదోన్నతి పొందారు. అంత చిన్న వయసులో ప్రొఫెసర్గా ఉన్నతి పొందడం అపూర్వమైన విషయమే. ఈ సంఘటనకు కొద్దిగా ముందే ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం ఆయనకు పరిశోధనలో గౌరవ డాక్టరేటు బహూకరించింది. అప్పట్లో ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం భౌతిక శాస్త్ర పరిశోధనలకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపుండేది. భగవంతం బోధనా విధానం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోదగ్గది. ఆయన ప్రసంగానికి అరటి పండు ఒలిచిపెట్టినట్లు అనే తెలుగు సామెత చక్కగా అతుకుతుందని భగవంతం శిష్యుడు, చిరకాల మిత్రుడు మామిడిపూడి కృష్ణమూర్తి వ్యాఖ్యానించారు. నిజానికి బోధనా సామర్థ్యం ఆయనకు సహజంగానే అభిన విద్యగా పరిగణించాలి. స్పష్టమైన వ్యక్తీకరణ, విశేషమైన ఆలోచన, ఖచ్చితమైన అనువర్తన, సమగ్రమైన దృష్టి, అద్భుతమైన ప్రతిభ ఆయనకు సొంతం. ఆయన తరగతులకు ఇతర శాఖల నుంచి కూడా విద్యార్థులు హాజరయ్యేవారని అంటారు. ఇతర శాఖల అధ్యాపకులు కూడా తనకన్నా పెద్దవారై ఉండి కూడా వీరి తరగతులకు వచ్చేవారని చెప్తారు. ఇతని బోధనా విధానాన్ని అనుకరించిన వారు ఎందరో ఉన్నారు. 1941లో అంటే తన 32వ ఏట ఆయన ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం కళాశాలలన్నింటికీ ప్రిన్సిపాల్గా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించడం గొప్ప విషయం. నిజంగా ఆ సమయంలో ఒకవైపు స్వాతంత్రోద్యమం, మరోవైపు అంతర్జాతీయ సంక్షోభం నెలకొని ఉన్నాయి. ఒకవైపు విద్యార్థుల అలజడి, మరోవైపు ప్రభుత్వం ఒత్తిడి. ఈ రెండింటి మధ్య విశ్వవిద్యాలయ కళాశాల ప్రిన్సిపల్గా తన పరిపాలనా కౌశలం చూపి విజయులయ్యారు. భగవంతం వారి మీద సర్ సివి రామన్, డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ, డాక్టర్ కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి గార్ల ప్రభావం ఉండేది. దానికి కారణం వీరి ముగ్గురుతోనూ ఆయనకున్న అనుబంధమే. 1948-49లో 1 సంవత్సరం పాటు లండన్లోని భారత రాయబారి వికే కృష్ణమీనన్ కార్యాలయంలో వైజ్ఞానిక సలహాదారుగా పనిచేశారు. నిజానికి ఈ సంవత్సర కాలం భగవంతం గారి జీవితాన్ని చాలా ప్రభావితం చేసింది. లండన్లో ఉన్నప్పుడు రష్యాతో సహా చాలా ఐరోపా దేశాల్లో భగవంతం పర్యటించి విజ్ఞాన విషయాల మీద ప్రసంగాలు చేశారు. 1949లో భారత్కు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం వదిలి హైదరాబాద్లోని ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో భౌతిక శాస్త్ర శాఖ అధిపతిగా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం వారికి విశేషమైన రీతిలో వనరులు కల్పించడంతో వారి ప్రగతి విశిష్టంగా భాసించింది. అప్పట్లో అధ్యాపకులందరూ ఎంఎస్సీ డిగ్రీ బోధన చేస్తున్నవారే. భగవంతం ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో చేరిన 4-5 సంవత్సరాల్లోనే భౌతిక శాస్త్ర శాఖలో
12 మందికి డాక్టరేట్ డిగ్రీ లభించడం ఆయన కృషికి నిదర్శనం. దీని తరువాత ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం వాతావరణమే పూర్తిగా మారిపోయి పరిశోధనల దిశగా సాగింది. 1952లో భగవంతం ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం వైస్ ఛాన్సలర్గా బాధ్యతలు తీసుకోవడంతో వారి బోధనా ప్రస్థానం ముగిసింది. ఒకవైపు పరిశోధనల్లో నిర్దేశకత్వం, మరోవైపు విశ్వవిద్యాలయ పరిపాలనా దర్శకత్వం కొనసాగాయి. ఆయన వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉన్న కాలంలో కూడా ఆయన నిర్దేశకత్వంలో కొందరికి పరిశోధనలో డాక్టరేట్లు లభించడం విశేషం. భగవంతం గారికి జ్ఞాపక శక్తి, సమయస్ఫూర్తి ఎంతో ఎక్కువని చెప్తారు. అతి తక్కువ వ్యవధిలో కావలసిన రీతిలో ప్రయోజనాత్మకమైన సలహాలు అందజేసేవారు. ఏకకాలంలో ఎంతో మందికి వివిధ పనులు అప్పచెప్పడమే కాక వాటికి గడువులు కూడా విధించేవారు. ఏమాత్రం ఆలస్యమైనా క్షణంలో గుర్తుచేసి ఆ వ్యక్తికి కబురు చేసేవారు. ఏ ఇతర అంశాలకు సంబంధించిన సంభాషణలో ఉన్నా ఆ విషయానికి న్యాయం చేకూర్చేలా నిర్ణయాలు తీసుకునేవారు. దానికి ఆయనకున్న క్రమశిక్షణే తార్కాణం. అందుకే కాంతి వేగానికి తగిన రీతిలో ఆయన సాగేవారని అంటారు. 1957లో బెంగుళూరులోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్సెస్ డైరెక్టర్గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. అంతకుముందు ఆ పదవిలో ఆయన గురువు సర్ సివి రామన్ పనిచేయడం ఖచ్చితంగా విశేషమే. అప్పటికే ఆయనకు పరిశోధకుడిగా, పరిపాలనా దక్షుడిగా పేరుంది. ఈ 2 సామర్థ్యాలు ఆయనను అక్కడ కూడా విజయుణ్ణి చేశాయి. ఇక్కడ పనిచేస్తుండగానే వికే కృష్ణమేనన్ దేశ రక్షణ శాఖామాత్యులుగా నియమితులయ్యారు. ఆయన భగవంతం గారిని ఒత్తిడి చేసి రక్షణ శాఖ పరిశోధనా సంస్థ అధిపతిగాను, తనకు వైజ్ఞానిక సలహాదారుగాను చేరమన్నారు. నిజానికి వాటి పట్ల ఆసక్తి లేకపోయినా కృష్ణమీనంతో ఉన్న స్నేహం కారణంగా 1961లో బెంగళూరు నుంచే రక్షణ శాఖ సలహాదారుగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. అయితే 2 బాధ్యతలను ఏకకాలంలో నిర్వహించడం కష్టమని భావించిన భగవంతం గారు కృష్ణమీనన్ ప్రోద్బలంతో 1962లో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్సెస్ డైరెక్టర్ పదవిని వదులుకుని ఢిల్లీ వెళ్లారు. 1962 అక్టోబర్లో చైనాతో భారత యుద్ధం గురించి మనకు తెలిసిందే. ఈ యుద్ధం తర్వాత కృష్ణమీనన్ పదవికి రాజీనామా చేయడం, తరువాత వైబి చవాన్ రక్షణ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. వాస్తవానికి భగవంతం గారికి కృష్ణమీనంతో ఉన్నంత సాన్నిహిత్యం చవాన్ గారితో ఉండేది కాదు. అయినా డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ DRDO అధిపతిగా కొనసాగి భగవంతం ఎంతో ప్రగతి సాధించారు. విశాఖపట్నం నుంచి లే, తేజ్పూర్ వరకు 20కి పైగా ప్రయోగశాలలను ప్రారంభించారు. అంతకు మించి యుద్ధరంగానికి అవసరమైన క్షిపణులు, విమానాలు, ట్యాంకులు, రాడార్లు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు, పర్వత ప్రాంతాల్లో సైనికులకు ఆరోగ్య, ఆయుధాలు వంటి అనేక విషయాల్లో ఆయన దృష్టి పెట్టి విజయం సాధించారు. వారి దార్శనికత తరువాత భారత్ విజయాలకు ఆధారమైంది. 9 సంవత్సరాలు ఈ బాధ్యతలు నిర్వహించి 1969 అక్టోబర్లో పదవీ విరమణ చేశారు. భగవంతం ఈ చర్యలు తీసుకోకపోయుంటే తర్వాత కాలంలో దేశానికి చాలా సమస్యలు ఉత్పన్నమై ఉండేవని డాక్టర్ విఎస్ అరుణాచలం పేర్కొనడం ఆయన కృషికి గొప్ప నివాళి. ఈ సందర్భంలో ఇంకో విషయం కూడా చెప్పుకోవాలి. ప్రొఫెసర్ పిఎంఎస్ బ్లాకెట్ పండిత నెహ్రూ గారికి అప్పట్లో ఒక సలహా ఇచ్చారట. DRDO తన సొంత పరిశోధన, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టకుండా దిగుమతుల మీద ఆధారపడాలని చెప్పారట. అయితే భగవంతం ఈ గొప్ప సలహాని తిరస్కరించి తన విజ్ఞత ప్రకారం నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. దానికి మనం భగవంతం గారిని అభినందించాలి. పిమ్మట సుమారు 8 సంవత్సరాల పాటు విజ్ఞానాన్ని దేశ ప్రగతికి ఎలా వినియోగించుకోవచ్చో అనేక దేశాలు పర్యటించి ప్రసంగించారు. వివిధ దేశాల సమస్యలు చర్చించి వాటికి పరిష్కారాలను ఆయా ప్రభుత్వాలకు సూచించారు. భగవంతం తెలుగు, సంస్కృత అభినివేశం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. ఆయన సమయస్ఫూర్తి కూడా విశేషమే. జీవితపు చివరి రోజుల్లో కొంతకాలం సత్యసాయిబాబా దగ్గర ఉన్నారు. అప్పట్లో బాబా తెలుగు ప్రసంగాలకు తక్షణమే ఆంగ్ల అనువాద ప్రసంగాలు చేసేవారు. ఈ పోకడ కొన్ని దృక్పథాల నుంచి విమర్శలు ఎదుర్కొంది. అనేక సామాజిక కార్యక్రమాలను స్వచ్ఛందంగా కూడా ఆయన చేపట్టారు. సుమారు 300 పరిశోధనా పత్రాలతో పాటు గ్రూప్ థియరీ, రామన్ ఎఫెక్ట్, క్రిస్టల్ సిమెట్రీ అండ్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అనే విలువైన 3 గ్రంథాలు రచించారు.
ఈ 3 గ్రంథాలు చాలా భాషల్లోకి అనువదింపబడ్డాయి. డాక్టర్ సూరి భగవంతం 1989 ఫిబ్రవరి 6న తుది శ్వాస విడిచారు.